Welkom dames en heren. Het is de laatste week en het is de week. Deze laatste week heeft mee te maken met verdriet. Verdriet thuis, verdriet home, verdriet als je bent in een relatie met een maag en een tweelingvrouw. Verdriet omdat je komt achter dat je vrouw heeft iets gedaan dat was niet boven water, oké? Mensen in een corporation beginnen om te bekijken a vase person in a corporation. Mensen now recognize op the work floor some sort of a situation over a vase person now. Mensen zitten bekijken de connection met a vase person and a crave, okay? Then we see some sort of a moeilijkheid met some sort of a contractual overeenst dat een Leo wil. En ik zie een heleboel van jullie Scorpion wordt succesvol overkomen een Leo en wat een Leo heeft gedaan. Een heleboel van jullie Scorpion komen achter dat een Leo en een crave het collaboreren en creëer some sort of a contractual overeenkomst door de gebruiken van jullie data en informatie of de gebruiker van een stiermaak of steenbok. Deze situatie heeft mee te maken met verdriet. Een heleboel verdriet, niet voor jullie Scorpion, maar voor een Leo. Omdat jullie recognize dat een Leo en een crave is niet goed bezig, oké? Een boodschap te stap weg hiervan, omdat de boodschap te recognize dat deze Leo en deze crave hebben some sort of a data en informatie gegeven. Dat was niet van ze, het was de data en informatie van een steenbok person. En mensen hebben nou gerecognized wat de mens heeft gedaan. Moeilijkheid voor een stiervrouw, een maagvrouw en een tweelingvrouw. Mensen nou recognize dat de stiervrouw, een maagvrouw en een tweelingvrouw heeft gecollaboreerd en heeft heel veel geld opgenomen aan de valse benodigdheid. Heel veel data en informatie nou uitkomen en jullie Scorpion is nou van op de hoogte. Verdriet thuis, verdriet op de workfloor. Verdriet vanwege over some sort of a contractual overeenkomst. Mensen nou recognize, want mensen recognize dat a crave en a vase had some sort of a documentatie access dat was niet boven water. En deze documentatie wordt teruggegeven aan een tweeling, omdat mensen, deze tweeling was niet van op de hoogte wat zat om te spelen. Some sort of a bridge komt binnen, dat is niet goed. Een heleboel van jullie gaat even recognize. En dit is bericht over geld dat we terugbetalen. En een heleboel van jullie gaat even stevig in je schoenen staan en zegt, nee, ik ga het niet terugbetalen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, het gaat niet lukken. Dus we gaan even nou recognize, some sort of oneerlijk spelen met vrienden en kennis. En een visperson gaat stevig in zijn schoenen even staan. Teken een Leo vrouw en laat even zien dat een stiervrouw had iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus een heleboel van jullie Scorpion nou kom achter wat a crave heeft gedaan. Some sort of a contractual overeenkomst dat a crave have is niet van ze. Deze crave have a steenbok data en informatie gebruikt om some sort of a contract overeenkomst om te krijgen en nou mensen gaat even recognize. Some sort of a new reisdocumentatie gaat even opleveren dat a crave have data en informatie gekopieerd. En mensen komt daar nou achter en gaat nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus verdriet met some sort of a contract dat jullie Scorpion mensen recognize that some sort of a contract. Omdat hier we zien de energie van some sort of a overeenkomst. With some sort of a rise document that a crave and a Leo have, was niet van ze. Ze hebben gewoon de data en informatie van een steenbok en zijn family gebruikt. Dus as you recognize, dames en heren, this is some sort of a contractual overeenkomst. En mensen now recognize that a crave en a Leo, a documentatie dat is gelijk op een steenbok. En precies op het steenbok en mensen gaan now recognize
Want mensen in authority nou recognize dat it is de data en informatie van een steenbok en zijn familielid. Oké. Verdriet voor een weeskal. En verdriet voor een waterman mensen. Because de waterman mensen gaat nou achterkomen dat een kreef en zijn familie was niet eerlijk. En mensen recognize that. So jullie Scorpion like overkom een zeer oneerlijk spelletje. Jullie Scorpion nou recognize that a kreef en zijn familie had waarheid niet gesproken. Mensen recognize that some sort of a contractual overeenkomst that a kreef vanuit het buitenland heeft is gelijk aan data en informatie wat de steenbok heeft. En mensen gaan nou recognize dat de kreef de steenbok data en informatie verbruiken. Verdriet voor een tweeling. Een tweeling gaat even recognize dat de vrouw heeft iets gedaan tegen een steenbok. And it's like deze tweeling recognize, oh my god, that data en informatie was op mijn computer. Dus ik zie verdriet voor een tweeling, want de tweeling gaat nou achterkomen dat zijn vrouw, dat is een kreef, hebben de data en informatie van de steenbok vanaf zijn computer verbruikt om te geven aan andere mensen. Dus dit is gewoon een hard crime. Oké, en crime en kom op in verschillende manieren. En mensen gaan even recognize dat op een kreef computer staan een heleboel documentatie en informatie over andere mensen. En mensen gaan nou recognize dat een kreef was niet goed bezig. Dat een kreef hebben data en informatie dat was niet van toepassing. En een kreef was degene dat access en neem mensen post. Dat een kreef een heleboel post van mensen. En van andere mensen naam. Dus het is een oude koppel dat het hoeft niet. Ik ken een jonge person. Een jonge kreef. Had gecollaboreerd en had heleboel documentatie en informatie van mensen. En sommige van jullie Scorpion gaat even recognize, omdat dit is een grote situatie. En als je recognize, boodschappen nou recognize, want geen goede nieuws voor een weeskal en some sort of a contractual overeenkomst, omdat mensen gaan echt achterkomen dat de weeskal was the one that gave a crave some sort of a letter. A weeskal have a letter, and as you recognize, this is a brick, heleboel brick text message and that sort of a thing. Mensen gaan even recognize dat jullie Scorpion kunnen samen met de crave heleboel communicatie over geld. En mensen gaan even kijken, omdat dit wordt zo groot uitgebonden, dat iedereen om te bekijken en recognize. Dus some sort of a good news komt voor een Scorpion, dat een Scorpion moet een crave met heleboel geld even kan terugbetalen van door de gebruiken van documentatie van een steenbok. Heleboel mensen nou recognize dat vrienden en kennissen, jullie Scorpion recognize dat een weeskal en een kreef had heleboel geheim. En een vis gaat aan jullie Scorpion vertellen, opletten met de kreef, omdat de kreef en de vrienden en kennis is niet goed bezig, oké? Geen goede nieuws, er is zoveel vijand, maar je komt over je vijand. Jullie steermensen gaat over je vijand komen en mensen gaat nou recognize. Dus we zien some sort of a documentation en informatie. Mensen gaat recognize dat a crave was degene that name a document, a letter, a crave. En een weeskal hebben a crave geholpen om een letter en documentatie van een steenbok te access. En mensen komen daarachter. Dus the contract that a Leo wil, some sort of a rise document, some sort of a rise and so mensen gaan even recognize that a crave and a Leo have a copy van de rijbewijs van een steenbok. En zo gaat mensen nou recognize dat deze mensen was niet goed bezig.
Dus verdriet voor een maakmensen en een kreefmensen. Omdat een weeskal gaat de maakmensen en de kreefmensen opgeven. Verdriet thuis voor sommigen van jullie Scorpion. En problematic situatie in deze week thuis. Verdriet. Verdriet voor een weeskal. Mensen recognize. En een weeskal recognize dat hey, mensen dat ik had gecollaboreerd met was niet goed bezig. Een tweeling gaat nou achterkomen op een maag. En de maag en de tweeling wordt gepakt omdat ze recognize dat de maag en de tweelingen hebben helemaal belastinggeld genomen en gebruik iemand anders naam. Dus geen goede nieuws voor een maag en een tweeling, oké? Ik ga namaste tot de volgende keer. Deze week is een succesvolle week voor jullie Scorpions, omdat jullie Scorpions overkomen some sort of an untrek situatie dat was creëerd. Namaste.